and make much needed progress in achieving the Sustainable Development Goals. COP29 is an opportunity to do just that, delivering meaningful outcomes that demonstrate solidarity in the face of immense adversity. As we look towards COP30 to be hosted by Brazil, we must recognize the need to significantly enhance international cooperation and the international enabling environment to stimulate ambition in the next round of nationally determined contributions. Excellencies, we commend Azerbaijan's presidency of COP29. The COP29 presidency's initiatives, such as the Climate Action Finance Fund, demonstrate that Azerbaijan is leading correctly and should be an example for all of us. Excellencies, the urgency of the climate crisis requires decisive action. To do that, we must commend the establishment of a COP Troika. This initiative will be crucial in maintaining continuity and coherence in our efforts, ensuring that each conference builds on the progress of the last with greater focus and ambition. The lives and livelihoods of future generations depend on our decisions here today. Let's seize the moment. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my distinct pleasure to invite Professor Jim Skier, Chair of Intergovernmental Panel on Climate Change, to address the plenary. Professor Skier, you have the floor. Ladies and gentlemen, as the chair of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the IPCC, it's an honour to address the high-level segment of COP29. Climate change is no longer an abstract threat for a distant future. It's been unfolding in front of our eyes. In the 12 months since the last COP in the UAE, people across Asia and in the Sahel have endured extreme temperatures. Communities in the Americas have fought against devastating wildfires, and flood defences were put to the test in Central Europe when confronted with intense rainfall, not to mention more recent events in Valencia. Many people have lost their homes, their livelihoods and their lives. Communities have been shaken to their core. And global warming is unequivocally caused by human activities through emissions of greenhouse gases that arise from unsustainable energy use and land use change, and lifestyle patterns. The extremes we are witnessing have been aggravated by human-induced climate change. This is the new normal. Imagine what is in store in the coming decades if we don't act swiftly and decisively. With every fraction of a degree of warming, we face greater threats. Children born today will not know a world without climate change. The IPCC has shown that we, and furthermore they, will live in a world marked by more intense storms, exceptional heat waves, devastating floods and droughts, a world where food chains are disrupted and where diseases reach new countries. Today, our chances of limiting warming to 1.5 degrees Celsius are hanging on a very slender thread. The recent UNEP GATT report concluded that global emissions would need to fall by 7.5% per year through to 2035 to return us to a 1.5 degree pathway. If we delay more ambitious action to 2030, this becomes an unprecedented 15% per year. Even limiting warming to 2 degrees is at risk. But this does not have to be the case. As the IPCC 6th Assessment Report demonstrated,
We have the know-how, the tools and the financial resources to avoid the worst impacts of climate change. A world where transport is no longer polluting, our cities are green, and where we have transitioned away from fossil fuels. We've shown that carbon pricing, regulations and other interventions have already resulted in gigatons of avoided emissions, and more can be achieved if policies and measures are scaled up and deployed more widely. Furthermore, we've shown that climate action can contribute to other development goals, such as improving air quality and human health. With climate change already on us, we must address adaptation. The IPCC will be paying particular attention to this in the coming cycle. Most adaptation so far is fragmented, small in scale, incremental, sector-specific, and focused more on planning than implementation. Hard limits to adaptation, as well as soft limits caused by lack of resources and institutional capacity, are being reached in some sectors and regions. But we can take measures to address the triple planetary crisis of climate, biodiversity and pollution. We can increase our resilience to the impacts of climate change by leveraging decision support tools and implementing more early warning systems. Ladies and gentlemen, distinguished excellencies, the IPCC will continue to provide timely, robust, policy-relevant information to support accelerated adaptation efforts and cuts in emissions. But the resolution of this global crisis is now in your hands. Decisions made here at COP29 will shape the legacy we leave behind to our children and grandchildren, and for the billions of people who deserve a livable planet. Thank you for your attention. Thank you, Professor Ski. Your Excellencies, distinguished delegates, this brings us to the end of the ceremonial opening of the first part of the high-level segment. Please remain to allow our guests to leave the podium before we begin the delivery of national statements. Your Excellencies, distinguished delegates, honorable guests, today heads of state and government will deliver their national statements. I would like to inform Your Excellencies of action in place to ensure effective time management. There is a 3-minute time limit for statements during the high-level segment. Statements should be as concise as possible, noting that full text of the official statements will be made available on the UNFCCC website. And finally, please note that heads of state or government who are not in the plenary at the time for delivery of their statement will be scheduled to speak at the end of the statements of the same category.
Your Excellencies, distinguished delegates, honorable guests, the Republic of Azerbaijan is delighted to welcome over 80 heads of state and government. Your presence here is a testament to your country's commitment in taking transformational steps to implement the Convention and the Paris Agreement. It is essential that we expedite efforts toward implementing climate action. I am looking forward to hearing about your achievements toward that end. Let us begin. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Kassym-Jomart Tokayev, President of Kazakhstan. Your Excellency, you have the floor. Your Excellencies, Kazakhstan is firmly committed to the global climate agenda under the Paris Agreement, pursuing an ambitious target towards carbon neutrality by 2060. To achieve any climate goals, access to both predictable climate finance and technology is vital. The new collective quantified goal on climate finance should prioritize regions most impacted by climate change, including landlocked developing countries. Despite accounting for only 1% of global emissions, Central Asia faces multiple climate risks. To enhance our climate response, we must now leverage technologies such as artificial intelligence, satellite monitoring, and other digital tools for early warning and better water and land management. Together with our partners, we continue working on concrete projects on methane reduction, targeting the coal, oil, gas, and agricultural sectors. Today, we have achieved a threefold reduction. Kazakhstan, with its 200 million hectares of agricultural land, is well positioned for carbon farming, a promising set of agricultural practices to reduce greenhouse gases and improve soil quality. I invite all interested parties to explore these opportunities in Kazakhstan. Our country exports 43% of the world uranium supply and therefore plays a critical role in low-carbon nuclear power generation. In October, a nationwide referendum supported construction of the nuclear power plant in Kazakhstan. We are committed to ensuring the project's safety and efficiency through partnerships with global technology leaders in this area. Kazakhstan is ready to be a major supplier of energy transition minerals. We see many opportunities for cooperation. Our principal position that the demand in these minerals should be responsible and socially just. Climate change is affecting global water cycle. The water-related disasters account for over 80% of all natural disasters, and we were not spared this year suffering from unprecedented floods. So we respond and recover from future natural disasters, and we will introduce comprehensive disaster risk management system. This December, we are partnering with France to host the One Water Summit to drive the momentum on water agenda. This summit will address issues in global water governance. The Caspian Sea is in danger. Saving the biggest lake in the world is a matter of common concern that requires long-term international cooperation. We support the initiative of President Aliyev to establish a group of experts from the Caspian states. Kazakhstan is intensifying its activities to preserve the Aral Sea. In conclusion, I express my sincere appreciation to the Azeri government for organizing this global gathering, and I believe that together we will be able to meet the defining challenge of this generation. Kazakhstan is strongly committed to multilateral pathways to a just, inclusive, transparent climate agenda. Thank you very much. Thank you, Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Alexander Vučić, President of Serbia. Your Excellency, you have the floor.
Your Excellencies, esteemed delegates, since I have 3 minutes, will say that it's a special honor and responsibility for me to be here today and to participate at a meeting that brings together the highest state officials to discuss the pressing topic of today, the challenges of climate change and the future of our planet. But in the meantime, as I was saying last time in Dubai, we have several prerequisites to start tackling the issue of fighting climate changes. Number one is we need to restore peace in the world. Nobody likes today the word peace because everybody wants to win against the other. Everybody wants to see the defeat of the other side. On the other hand, we need to invest much more in the peace. Otherwise, we'll have to put more money for armament, ordnance, weaponry, as we did and as we do today, instead of investing hugely into all necessary instruments in fighting climate changes. Yes, we need to tackle floods, droughts, wildfires, air and water pollution and everything else. But before that, we need to establish peace. And that's why I'm urging all big powers to settle the problems, to settle the issues in Ukraine, the Middle East, all over the world. Then we'll be able to start resolving all these issues. Number two, as you know, it's always the case, big and rich, they cause problems, and the poor countries and small countries are paying the price. And that's why I believe that it's very important for us to find new financial instruments. How are we going to be helpful to non-developed and developing countries, where we can find money to invest into new technologies? Are we able to foster IMF and World Bank to be much more helpful than they used to be? How are we going to tackle the issue of public debt to GDP ratio, because we are getting closer to 100% worldwide speaking, and that will mean a lot regarding climate change fightings. And once again, I'm urging those big and rich to be helpful for poorer countries. At the end, our legacy, first and foremost, to the youth is to create a fair and sustainable society and to shape a livable, thriving world for all. Our legacy must be one of decisive action, rooted in hope. Let us leave this conference not only with renewed commitments, but with actionable plans that will shape our collective future. When I say this, once again going back to prerequisites, pre-terms for fighting climate changes, which is peace, 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 and more of financial instruments that will be available for poorer countries. I thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emerson Dambudzo Mnangagwa, President of Zimbabwe. Your Excellency, you have the floor. Your Excellency, President of the Republic of Azerbaijan, President Aliyev, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I extend my profound gratitude to you, Your Excellency, President Aliyev, the government and people of Azerbaijan, for the warm hospitality and superb facilities put at our disposal. The COP29 theme is both timely and urgent, given the escalating global climate crisis. Science warns of the need to drastically reduce greenhouse gas emissions. Regrettably, pollution continues to degrade the environment, threatening the quality of our air and water, while biodiversity loss threatens food security, pushing millions into poverty and hunger.
The time for half measures is over, and we all have a duty to fully implement our agreements. Zimbabwe bears the scars of climate change and is currently experiencing one of the most devastating El Nino-induced droughts in history. The drought has negatively impacted nearly every aspect of life in Zimbabwe. My government, in April this year, declared a national state of disaster. The crisis extends beyond Zimbabwe and is affecting the entire Southern Africa region. Our reliance on hydroelectric power has also made our clean energy supply precarious. These cascading efforts underscore the vulnerability of developing countries like Zimbabwe to climate change while contributing minimally to global emissions. The transition to renewable energy is non-negotiable, while a just transition combined with robust financial technological support for developing countries are critically important to drive the climate action agenda. As such, my country is implementing the nationally determined contribution implementation plan and investment framework to aid in our resource mobilization. Additionally, Zimbabwe recently developed a national carbon market framework which puts Article 6 compliance framework at the heart of Zimbabwe's climate change strategy. Zimbabwe welcomes the formal registration of the Group of Landlocked Developing Countries as a negotiating group in global climate processes. As we reflect on the commitments made at the recent Summit of the Future, I urge us all to align our climate actions with our broader vision for more just, peaceful, and inclusive order. Let us act decisively to build a legacy of hope, resilience, and shared prosperity on a healthy earth. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey. Your Excellency, you have the floor. Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, Sayın Genel Sekreter, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu başarılı organizasyon ve samimi ev sahiplikleri için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimi özellikle tebrik ediyorum. Ve böyle anlamlı bir buluşmada gerçekten iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa ilettik. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum strateji eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını %59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir. Bugün
31 bin megawatt olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatt'a çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megawattlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan ulusal enerji verimliliği eylem planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz TOG'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan sıfır atık projesi iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik. Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlediğimiz her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin bu zirvede belirleneceğine inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Gelecek Paktı'nı kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar Gazze'li çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyor, değerlendirmeleri sürenlerin desteğini bekliyoruz. Bu düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Aziz kardeşim İlham Aliyev'i bu önemli zirve için canı gönülden tebrik ediyorum. Thank you, Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohammed Ould Sheikh El Ghazouani, President of Mauritania. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي. سعادة السيد رئيس المؤتمر 29 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ. معالي السيد الأمين العام للأمم المتحدة. السيدات والسادة ممثلي المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومة. السيدات والسادة. بداية أود التوجه بالتهنئة والشكر الجزيل إلى صاحب الفخامة السيد إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ومن خلاله إلى الشعب الأذربيجاني على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحكم لهذه الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
كوب 29. كما يطيب لي أن أهنئ صاحب السمو والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على حسن تنظيم الدورة الماضية بدبي، وعلى أهمية النتائج التي تمخضت عنها من قبيل الاتفاق التاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وما واكب ذلك من عديد الإعلانات والتعهدات بالتمويل. وأود كذلك أن أهنئ صاحب المعالي السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وجميع معاونيه على ما بذلوه من جهود موفقة في سبيل نجاح هذه القمة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السيدات والسادة، إن حدة التغيرات المناخية بفعل الارتفاع المضطرد في حرارة الكوكب لتهدد استمرارية الحياة البشرية، بل واستمرارية الحياة من حيث هي على عموم كوكبنا. ولذا فإننا اليوم جميعا بحكم الحاجة الملحة إلى مواجهة تغير المناخ نتحمل أكثر من أي وقت مضى مسؤولية تاريخية بخصوص ضرورة التحرك بسرعة لتدارك الوضع قبل فوات الأوان. ونحن في الجمهورية الإسلامية الموريتانية على الرغم من مساهمتنا الهامشية في الانبعاثات الحرارية نعيش يوميا الآثار المدمرة لهذا التغير المناخي عبر تنامي ظاهرة التصحر والفيضانات وانعكاساتها السلبية العميقة التي تضر بأنسجتنا الاجتماعية وتهدد أمننا الغذائي وتعيق تنميتنا الاقتصادية. واعتبارا لذلك بذلنا ونبذل جهودا كبيرة في التقيد بمقتضيات اتفاق باريس، وذلك من خلال مكافحة التصحر عبر مبادرة السور الأخضر الكبير والمساهمة النشطة في لجنة المناخ لمنطقة الساحل، واعتماد ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية الشقيقة. كما اتخذنا إجراءات قوية في سبيل الحد من الانبعاثات الحرارية من قبيل فرض ضريبة على منتجيها داخل البلاد، والاستثمار في زيادة مساحات المحميات البحرية والساحلية والقارية واستعادة الأراضي المتدهورة. كل هذا علاوة على ما نبذله من جهود كبيرة في سبيل استغلال مخزوننا الطاقوي المتجدد الذي يفوق 4000 جيجا وات، بما يتيح لنا إنتاج الهيدروجين الأخضر وزيادة حصة الطاقات المتجددة في مجمل استهلاكنا الطاقوي، والتي وصلت حتى الآن إلى 48% في هذه السنة، مع التخطيط للوصول إلى نسبة 60% سنة 2030. وفي هذا الإطار نجدد دعوتنا للمؤسسات المالية والشركات المهتمة بدعمنا في هذا التوجه. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أؤكد على أن القارة الإفريقية كاتحاد وكدول تبذل جهودا كبيرة في سبيل الحد التدريجي من الاحتباس الحراري على الرغم من ضآلة إسهامها فيه، كما تتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهو ما يستوجب دعمها بقوة في مجال تعزيز القدرة على التكيف والصمود في وجه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. لا بد من تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتعبئة تمويلات تكون على قدر التحدي مع مراعاة أولويات الدول الأقل نموا خاصة في القارة الإفريقية. وإنني إذ أتمنى لأعمال دورتنا هذه كل النجاح والتوفيق لراج بأن تسهم مخرجاتها في تعزيز وتنفيذ ما أعلن عنه في الدورة السابقة، وفي تسريع تعبئة الموارد الضرورية لضمان فعالية جهودنا المشتركة في مواجهة مختلف التحديات المناخية. أشكركم والسلام عليكم. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Shavkat Mirziyoyev, President of Uzbekistan. Your Excellency, you have the floor. Hurmatli delegatsiya rahbarlari,
Avvalambor Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti İlhom Aliyev janob oliylarining bugungi tarixiy konferensiyani go'zal Baku shahrida yuksak darajada tashkil etgani bilan samimiy tabriklayman. Biz Ozarbayjonning zamonaviy iqlim tahdidlariga qarshi kurashish yo'lida xalqaro hamkorlikni kengaytirish bo'yicha faol sa'y-harakatlarini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. Hurmatli sammit ishtirokchilari, iqlim o'zgarishlari bugungi kunda asosiy global tahdidga aylanib bormoqda. Geosiyosiy ziddiyatlar kuchayishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa kambag'allikka qarshi kurash, oziq-ovqat va energetika xavfsizligi, suv va resurslardan foydalanish muammolarini kuchaytirmoqda. Bularning asoratlarini Markaziy Osiyoda o'tkir his qilmoqda biz. Iqlim muammolari aholimizning turmush sifatini oshirish va milliy taraqqiyot strategiyalarini ro'yobga chiqarishda yangi to'siqqa aylanmoqda. Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz mintaqada havo haroratining jadal o'sishiga yo'l qo'ymaslik va joriy 100 yillikda 1,5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Bu borada biz O'zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo'yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat'iy olib boryapmiz. 2030-yilgacha havoga is gazi chiqarishni 35% ga kamaytirishni reja qilganmiz. Bu majburiyatni 2050-yilga qadar yanada kengaytirishga tayyormiz. Yashil energetika ulushi 40% gacha oshiramiz. Elektromobil va yashil vodorod klasterlari, quyosh va shamol generatsiya hublarini yaratyapmiz. Yashil makon dasturimiz doirasida ko'kalamzorlashtirish hududlarini keskin ko'paytirmoqdamiz. Qo'shni mamlakatlar bilan mintaqaviy iqlim strategiyasini hayotga tatbiq qilmoqdamiz. Shu kunlarda Yevropaga yashil energiya yetkazish bo'yicha ko'p tomonlama bitimni imzolaymiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston global iqlim o'zgarishlari oqibatlarini birgalikda bartaraf etishda o'zining amaliy hissasini kengaytirish niyatida. Birinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarga iqlim xatarlarini aniqlash uchun yetakchi davlatlar va xalqaro institutlarning texnik ko'magini kengaytirish dolzarbdir. Bu borada iqlim tufayli yo'qotish va zararlarni baholash bo'yicha xalqaro markaz ta'sis etishni taklif qilaman. Ikkinchidan, transchegaraviy suv resurslari ifloslanishining oldini olish va barqaror bioxilma-xillikning saqlashda yagona yondashuv zarur. Mintaqamiz misolida aytib o'tmoqchimanki, bir avlod ko'z o'ngida Orol dengizining butunlay yo'qolishi sayyoramiz miqyosida fojiaga aylandi. Shu o'rinda biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligida daryo ekotizimlarining butunligi va ekologik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlar to'g'risida deklaratsiyani ishlab chiqish tarafdorimiz. Uchinchidan, ko'p tomonlama yetakchi tizimlar ishtirokida o'simliklarning iqlim o'zgarishlariga chidamligini oshirish uchun genetik resurslarning mintaqaviy bankini ishga tushirishni reja qilganmiz. Dengizga chiqish imkon bo'lmagan davlatlar uchun yurtimizda Birlashgan Millatlar Tashkilotining innovatsion agrosanoat hubini yaratish tashabbusini ilgari suramiz. To'rtinchidan, iqlim o'zgarishlaridan zarar ko'rayotgan megapolis va shaharlarning barqaror rivojlanishi bo'yicha ilg'or bilim va amaliyoti transferi uchun Jahon iqlim poytaxtlari alyansini tashkil etishni va uning birinchi forumini Toshkentda o'tkazishni taklif qilamiz. Beshinchidan, kelgusi yil 15-mayda Xalqaro iqlim kunini Orol bo'yi mintaqasida o'tkaziladigan raqamli yashil tashabbus global yoshlar festivaliga davlatlar vakillarini kutib qolamiz. Hurmatli sammit ishtirokchilari, O'zbekiston umumiy farovonlik va yashil taraqqiyot yo'lida ochiq muloqot va sheriklikka doim tayyor ekanini yana bir bor ta'kidlayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Thank you, Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Umaro Sissoco Embalo, President of Guinea-Bissau. Your Excellency, you have the floor.
Senhor Ilhan Aliyev, Presidente da República de Azerbaijão, a 29ª Conferência das Partes da Convenção de Quadro das Nações Unidas sobre alterações climáticas acontece num momento de crise climática global que implica medidas urgentes e concertadas. Devemos ter a vontade política de assumir as nossas responsabilidades e de coletivamente encarar os desafios atuais com o necessário espírito de cooperação e de solidariedade. Na Guiné-Bissau temos implementado uma série de ações estratégicas para mitigar os impactos climáticos e reforçar a resiliência das nossas comunidades. Iniciamos projetos de reflorestação e proteção dos mangais fundamentais para a preservação da biodiversidade e para a absorção de carbono. Estamos também a promover iniciativas de conservação da água e fortalecimento da agricultura sustentável, que consideramos setores críticos para garantir a segurança alimentar. Tais medidas reforçam as capacidades adaptáveis das nossas comunidades e dos nossos ecossistemas. Intensificaremos esses esforços com a realização de novos projetos previstos na nossa estratégia nacional. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, reafirmamos o papel crucial do multilateralismo na luta contra as alterações climáticas. Precisamos de cooperação para implementar as políticas adequadas e garantir o financiamento climático de que necessitamos. O compromisso dos nossos parceiros e o apoio da comunidade internacional serão essenciais para garantir uma transição energética justa e acessível, respeitando princípios das responsabilidades comuns nas diferenciadas. No que respeita aos compromissos desta COP29, a Guiné-Bissau reitera a sua determinação em levar a cabo várias ações, nomeadamente nas seguintes áreas prioritárias. 1. Adaptação e resiliência para o efeito. É necessário um acompanhamento internacional para continuarmos a investir em programas que fortaleceram as resiliências dos nossos ecossistemas e das nossas comunidades, principalmente através de estratégias de conservação da biodiversidade e de mitigação de riscos climáticos. Ponto 2. Perdas e danos em razão das consequências climáticas já sentidas no nosso país. Defendemos a plena perda e danos de Varsóvia e precisamos de recursos financeiros que permitam compensar os prejuízos causados pelos fenômenos climáticos. Terceiro, financiamento climáticos. Lembramos a necessidade urgente de um financiamento climático justo e acessível para os países em desenvolvimento. A afetação de recursos adequados para os países vulneráveis, tal como a Guiné-Bissau, é uma prioridade, é uma condição necessária para permitir uma maior resiliência e capacidade de adaptação. Estamos empenhados em desenvolver fontes de energia renováveis e reduzir a nossa dependência de combustíveis fósseis, promovendo uma transição energética diretamente às nossas populações. Excelências e distintos delegados, as alterações climáticas não conhecem fronteiras. Precisamos de agir de maneira global e avançarmos com decisões corajosas e medidas propícias. A Guiné-Bissau reafirma o seu compromisso em contribuir para uma resposta coletiva adequada em prol de um futuro resiliente e sustentável. Confiamos que as decisões que serão tomadas aqui em Baku irão demonstrar a nossa tomada de consciência coletiva dos graves perigos que ameaçam o globo, bem como a nossa determinação comum de adotar compromissos dinâmicos a favor da justiça climática, da solidariedade internacional e do desenvolvimento sustentável. Temos a obrigação de manifestar as nossas vontades de unir as nossas forças, bem como os nossos meios, com vista a permitir a preservação do nosso planeta e a construção de um mundo mais seguro e equitativo. Muito obrigado. Thank you, Your Excellency.
It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Andrzej Duda, President of Poland. Your Excellency, you have the floor. Distinguished Madam President, distinguished Mr. Secretary General, distinguished President Aliyev, distinguished Presidents, heads of the states and governments, ladies and gentlemen, I warmly congratulate Minister Mukhtar Babayev on taking over this year's presidency of the 29th session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. I thank His Excellency President Aliyev and the Republic of Azerbaijan for the organization of the event and for excellent hospitality. This is the last time that I attended the Conference of the Parties as President of the Republic of Poland. I'm pleased to be able to raise once again issues of such immense importance to our future. During my presidency in Poland, I have worked to keep the climate policy agenda high on my country's priority list. I'm glad that I had the pleasure to personally ratify the Paris Agreement in 2016. I also feel great satisfaction with the organization of COP24 in Katowice. It was, in my opinion, a landmark event in many ways. It was exactly in Katowice that we adopted the so-called Katowice Rule Book, a guide to implementing the tenet of the Paris Agreement. It was also there that the idea of the Declaration on Solidarity and Just Transition was born. Today, it constitutes the benchmark for energy and economic transformation across the world. Since then, I have consistently repeated that a just transition cannot take place against societies and to determine of the current living conditions. At the last year's COP28 in Dubai, I stressed that we still pay too little attention to the human dimension. And yet, a just transition must be carried out in a sensible way so that it benefits people in the first place. COP24 in Katowice also adopted a ministerial declaration, Forests for Climate, which highlighted the need to use forests in climate policy as natural sinks and reservoirs for greenhouse gases. Poland values this role of the woodland and cares for them because they also provide a home and habitat for many species of plants, animals, and fungi living in Poland. Preserving biodiversity is a precondition for the existence of the life on Earth. I touched upon this issue in my speech at the UN preliminary session on biodiversity in 2020. Ladies and gentlemen, at a time of so many climate changes and threats, a key conclusion for us should be to strengthen synergies between the following conventions: the UNFCCC on climate, the UNCBD on biological diversity, and the UNCCD to combat desertification. It is also important to take joint action on mitigation, adaptation, combating soil degradation, and achieving climate neutrality. Let us also remember that our environmental efforts are being undermined by the wars going on in the world. Russian aggression against Ukraine has shown us that armed conflicts also result in serious environmental damage and pollution. Therefore, our actions must be comprehensive, because environmental protection is also conflict prevention. Excellencies, despite challenges,
Poland fulfills all its obligations and is consistent in following the path of sustainable development and just transition. A year ago in Dubai, I mentioned Poland's plans and efforts to create a balanced energy mix that will ensure our energy security along with the development of renewable energy sources. In Poland, the wind power sector continues to grow, and we have a surge in home and large-scale photovoltaic installations. At the same time, we are drilling more wells for the development of geothermal energy. A year ago, I also presented Poland's ambitions to build a stable nuclear power industry. I am glad that in Dubai, I was able to take part in the event accompanying the adoption of the Declaration of Tripling Nuclear Power Capacity. I signed it with full conviction because I believe that nuclear is the future. And it is only nuclear that will help us to achieve our climate goals and guarantee clean, safe, and stable energy. We are an example of a country which for years has been able to ensure both a steady GDP growth and a decrease in the carbon intensity in our economy. This is the best confirmation that our actions are correct and that Poland is following the path of sustainable development set by the UN. Listening to the current and previously held speeches by other heads of state, I know that Polish solutions are appreciated in the world. I am glad that many Polish ideas, including mine, are being implemented by other countries. Let's cooperate and inspire each other in order to jointly bring about new pro-climate solutions that are beneficial to humans, the environment, and the climate. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Emomali Rahmon, President of Tajikistan. Your Excellency, you have the floor. Muhtaram Janobi Rais, Xonimo va Janobon, با حکومت جمهوری آذربایجان و سازمان ملل متحد برای مهمان نوازی و در سطح بلند برگزار نمودن چهارمین امروزه سپاسگزارم. در 5 سال اخیر ما پیوسته شاهد سال و ماه‌های گرمترین در تمام دوره‌های مشاهده ها گشته ایستاده‌ایم. طبق گزارش کارشناسان سال 2024 نیز همچون سال گرمترین ثبت شد. وابسته به این ما را ضرور است که تلاش و عملهای خود را جهت حل مشکلات اقلیمی به مراتب زیاد کنیم. حاضرین گرامی، ما در اساس استراتژی رشد اقتصادی سبز خود نیت داریم که تا سال 2032 استحصال از انرژی را در کشور پوره از حساب منبع‌های تجدید شونده برآمده تا سال 2037 تاجیکستان را به کشوری سبز تبدیل کنیم. امروز علاقه 98% برق ما از حساب هیدروانرژتیکا یعنی انرژی سبز استحصال می شود و حصه تاجیکستان با کمترین نشانداد حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای ما را در جهان در جای 130 قرار داده است. نقطه مهم دیگری میخواهم که توجه شما را به آن جلب نمایم مسئله پیوستگی زیچ آب و اقلیم می باشد. باعث خوشنودی است که در کاپ 29 اعلامیه آب برای عمل در ساحه اقلیم قبول می گردد. وابسته به این ما را ضرور است که به مسئله آبشوی با صورت پیریخ‌ها که در نتیجه پیامدهای تغییر اقلیم صورت می گیرد توجه مخصوص ظاهر نماییم. در این راستا با تشبث تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل سال 2025 را سال حفظ پیریخ‌ها اعلام کرد. مطابق قطعنامه روز جهانی پیریخ‌ها معین گردیده در نزد سازمان ملل
بنیاد اعتماد حفظ پیریک‌ها تأسیس داده شد. تاجیکستان حصه خود را در این بنیاد گذاشته از همه شریکان نیز دعوت به عمل می‌آورد که این اقدام را دستگیری کنند. همچنین در اساس این قطعنامه ماه می سال آینده در دوشنبه گذرانیدن کنفرانس بین المللی سطحی بلند آید به حفظ پیریک‌ها به نظر گرفته شده است. در ادامه این موضوع با تشبث تاجیکستان و فرانسه از جانب مجمع عمومی سازمان ملل سالهای 2025 2034 همچون 10 ساله عمل برای دستگیری علم‌های یخشناسی اعلام گردید. با در نظر داشته اهمیت مسائل مذکور پیشنهاد می‌نمایم که با سرپرستی سازمان جهانی آب و هواشناسی و در همکاری با دیگر شریکان رشد در شهر دوشنبه مرکز هم آهنگسازی منطقوی آید به یخشناسی تأسیس داده شود. از توجهتان سپاسگزارم. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Abdul Latif Jamal Rashid, President of Iraq. Your Excellency, you have the floor. أصحاب السعادة والفخامة والسمو والمعالي، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا للمشاركة في مؤتمر الأطراف 29 لاتفاقية المناخ التي تشمل موضوعا خطيرا ومهما يمسنا جميعا، وهذا نتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية أذربيجان لاستضافتها لنا وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. بعد مضي أكثر من عام على قصف مستمر وأمام هذا العدد المتراكم من الضحايا المدنيين من النساء والأطفال، أدعو المجتمع الدولي كما دعونا مرارا إلى تحمل مسؤولياته في فرض وقف إطلاق النار وتقديم المعونة الإنسانية العاجلة للضحايا واعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته. نأمل أن نثمر مناقشات هذا المؤتمر عن مقررات تتناسب مع التحديات العالمية المتزايدة الناجمة عن تغيير المناخ، والتي شاهدناها آثارها في الفيضانات التي اجتاحت منطقة كثيفة السكان في إسبانيا ومناطق أخرى في العالم، تسببت مع الأسف الشديد في سقوط ضحايا. نقدم لأهلهم خالص تعازينا ومؤاساتنا. إن هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على دول العالم وبالأخص الدول النامية، وتهدد أمنها المائي والغذائي والصحي والمجتمعي. إن تأثيرات التغيير المناخي باتت ملموسة في العراق، حيث نعاني من موجات حرارية قاسية وعواصف ترابية متصاعدة وتراجع كميات الأمطار، مما أدى إلى انحسار المسطحات المائية والمساحات الخضراء وزيادة الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الطبيعية والتنوع البيولوجي. بل إن هذه التغييرات المناخية أدت إلى نزوح مجتمعات تراثية تقليدية تاريخيا مثل سكان الأهوار جنوب العراق المدرجة على لائحة التراث العالمي، والتي تواجه تقاليدهم خطر الاندثار. كل ذلك بالرغم من أن مشاركة العراق التاريخية في انبعاثات الغازات دفيئة عالميا كسائر الدول النامية ضئيلة جدا. لذا يجب أن تكون العدالة المناخية في صميم مداولاتنا، وهي حق إنساني ونحن مطالبون بذلك ليس فقط لشعوبنا الآن بل وللأجيال التي لم تولد بعد، والتي
التي يتوقف مستقبلها على قرارات التي نأخذها اليوم. إننا نتطلع إلى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى خطوات ملموسة وآليات واضحة ومؤثرة، مثلا تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقر تأسيسه في مؤتمر الأطراف 28 العام الماضي. ومن المبادئ التي نؤيد عليها مبدأ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة تجاه التغيير المناخي. إن العراق باعتباره بلدا يعتمد اقتصاده بشكل كبير على وقود الأحفور يتأثر من التغيير المناخي من جانب ومن الإجراءات المتواجهة من جانب آخر. لذا ندعو الدول المنطقة التي ستتأثر مثلنا بتغيير المناخ وكذلك بالجهود المبذولة لمواجهة إلى تشكيل مجموعة تفاوضية ضمن هذه العملية للتنسيق فيما بينهما وللعمل سوية حتى يتجاوز تأثير مساهماتنا الجماعية مجموع مساهمات الفردية. وبناء على نفس المبدأ نوجه نداءنا إلى الاقتصاديات الكبرى في العالم لتعزيز التزاماتها تجاه العمل المناخي، وفي حالة قررت أي من الاقتصاديات الانسحاب من هذه العملية فإننا ندعو الجهات الفاعلة داخل تلك الدول سواء الكيانات السياسية المحلية أم القطاع الخاص إلى الاستمرار في التزامها. فالعالم لا يمكن أن يمضي قدما دون جهود الجميع من أجل تحقيق المستقبل. سيداتي والسادة، إن العراق يعمل على تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاقية المناخ وما يليها من الوثائق الدولية، وعلى تخفيف مساهمته في الانبعاثات الغازية الدفيئة واكتساب مرونة للتكييف مع آثار التغييرات المناخية والتحول التأكيدي نحو الطاقة المتجددة. لقد عملت الحكومة العراقية على إعداد مجموعة من الوثائق والاستراتيجيات الوطنية للمساهمة في الوفاء بالتزامات العراق الطوعية تجاه اتفاق باريس. كما أكملنا أعداد وثيقة تقديم الاحتياجات التكنولوجية ووثيقة تخفيف الملائمة وطنيا التي تهدف إلى تعديل احتياجات العراق من التكنولوجيات المناخية في قطاعات ذات الأولية. كما إننا على وشك انتهاء من إعداد خطة الاستثمار المناخي التي تهدف إلى تمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص للوفاء بالالتزامات العراق المناخية من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغيير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة. لقد اتخذ العراق خطوات جادية لحد من انبعاثات غاز الميثان، حيث كان أول من انضم إلى العهد العالمي بشأن ميثاق من بين أعضاء الأوبك. يشارك العراق في أعمال تحالف المناخ والهواء النظيف والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان، ونعمل على تحقيق هدف تصفير حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028. ختاما أود أن أذكر المجتمع الدولي بأهمية دوره في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط والعمل على تجنب المنطقة من التوترات والصراعات الدولية التي عانينا من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية لسنوات طويلة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Sadir Zapora, President of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Урматтуу айымдар жана мырзалар, глобалдык климаттын өзгөрүшү тездеп бара жаткан шартта бүгүн биз Париж келишиминин максаттарына жетүү үчүн климаттык иш-чараларды координацияланган жеткиликтүү каржылоо маселесин талкуулап, бир пикирге келүүгө тийишпиз. Климаттык маселеде дүйнөдөгү бардык өлкөлөр бири-бирине кандай мамилелерде экенине карабай биригишибиз керек. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы чараларды каржылоо боюнча жаңы жамааттык максатты тез арада кабыл алууну колдойбуз жана өнүккөн өлкөлөрдө өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге жардамды 2 триллион акч долларына чейин жеткирүүгө жана бул каражаттарды алуу жолдорун жеңилдетүүгө чакырабыз. Кыргызстан өз тарабынан климаттык жана туруктуу өнүгүү долбоорлоруна сырткы карызды алмаштыруу механизмин демилгеледи.
Biz мамлекеттик тышкы карызды конкреттүү жашыл долбоорлорго алмаштыруу аркылуу реструктуризациялоону сунуштайбыз. Анын ичинде Кыргызстанда түзүлүп жаткан климаттык трасттык фондун механизмин пайдалануу менен экология жана туруктуу тоо өнүгүүсү тармагындагы долбоорлор каржыланат. Бул фонддун ишмердүүлүгүнө кызыктар өлкөлөрдү катышууга чакырамын. Учурдан пайдаланып, Түркия менен Германияга ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Анткени ушул эки өлкө карыздарды жашыл долбоорлорго алмаштырууну чечишти. Урматтуу айымдар жана мырзалар, биздин өлкөдө энергияны кайра жаралуучу булактары боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлорду белгилеп кетким келет. Мисалы, коңшу өлкөлөр менен биргеликте аймактагы эң ири гидроэлектростанциялардын бири болгон Камбарата 1 кесин куруу боюнча долбоору ишке ашырыла баштады. Климаттын өзгөрүшү шартында суу ресурс натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу маселелери өзгөчө актуалдуу болуп жатат. Ушуга байланыштуу өнүгүү боюнча өнөктөштөрүбүздү энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды ишке киргизүү боюнча регионалдык борборду Бишкек шаарында түзүү демилгесин колдоого чакырамын. Кымбаттуу катышуучулар, биз мөңгүлөрдүн эриши, алардын аянтынын кыскарышы, суунун азайышы, кургакчылык жана чөлгө айлануу сыяктуу көйгөйлөрдү байкап жатабыз. Тоолуу аймактардагы жана экосистемалардагы процесстерге байланыштуу тоолордо гана эмес, ошондой эле төмөнкү аймактарда жашаган адамдардын жашоосу дагы көз каранды экендигине сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет. Региондогу суу ресурстары климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жылдан жылга азайып, суу энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна жана жалпы эле бардык өлкөлөрдүн социалдык экономикалык абалына терс таасирин тийгизүүдө. Тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү маселесинин маанилүүлүгүн эске алып, БУнун башкы ассамблеясы биздин демилгебиз менен резолюциясын кабыл алып, анын алкагында 2023-2027 жылдар тоо аймактарын өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялады. Бардыгыңыздарды тоолуу 5 жылдыктын жыйынтыгын чыгара турган 2027 жылы Кыргызстандагы Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине чакырамын. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Denis Sassou Nguesso, President of Congo. Your Excellency, you have the floor. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la COP29, Mesdames, Messieurs, permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à la République d'Azerbaïdjan, à son président et à son gouvernement pour l'excellente organisation de la COP29. Je leur adresse mes plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux réservé à ma délégation et à moi-même. Mesdames et Messieurs, la République du Congo, la plupart d'entre vous le savent, prend depuis près d'un demi-siècle toute sa part dans l'effort global de lutte contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Mon pays a en réalité placé les questions liées à la préservation de l'environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Cette année, au mois de juillet, à Brazzaville, la capitale de mon pays, a abrité la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Liant l'intention à l'acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser
l'initiative d'un reboisement planétaire général. Le Congo vient de soumettre à l'Assemblée générale des Nations unies l'adoption d'une résolution sur la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement. Par ailleurs, conjointement avec le groupe de pays forestiers africains dit du C15, la République du Congo porte aujourd'hui ce que l'on pourrait appeler une initiative de justice climatique, une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays dans le calcul du PIB de leurs États. Mesdames et messieurs, en 2015, nous avions tous placé nos espoirs dans l'accord de Paris, car cet accord qui est fondé sur le principe de la justice climatique et de la transition juste établit clairement le cadre mondial de la lutte contre le changement climatique pour la stabilisation du réchauffement global à moins de 1,5 degré Celsius. Nous constatons avec regret que les financements mobilisés depuis 2015 ne sont pas à la hauteur de nos attentes et ne correspondent nullement à nos engagements. Nous nous préoccupons particulièrement du financement climatique, à propos duquel force est de constater que l'engagement des 100 milliards de dollars en 2009 pour la période 2010 et 2020 n'a été atteint qu'en 2022. De nouveaux objectifs collectifs quantifié pour le financement climatique devra s'appuyer sur des données scientifiques qui tiennent compte de l'impact et des besoins des pays en développement pour y faire face. On sait que ces besoins s'élèvent désormais à plus de 1 000 milliards de dollars. Notre souhait le plus ardent et que le montant de ce nouvel objectif soit fixé et défini dans une perspective de justice climatique et de transition juste. Cet objectif doit permettre à nos pays de réduire le fardeau de la dette plutôt que de l'aggraver. Enfin, ce nouvel objectif doit couvrir l'atténuation et l'adaptation de manière équilibrée. Pour ce faire, des efforts substantiels devraient également être fournis pour que les pertes et dommages soient pris en compte, car il nous faut disposer de moyens substantiels pour faire face aux événements extrêmes et pour parer à toute autre éventualité. C'est ici le lieu de saluer ce pas encourageant qu'est l'adoption ici, à Bakou, du point 4 de l'article 6 de l'accord de Paris. Nous pensons objectivement que cet outil de l'accord de Paris, qui permet le transfert de crédits carbone entre pays à faible émission de gaz à effet de serre et pays émetteurs, ouvrira la voie à une coopération interétatique, internationale et structurante en faveur du développement durable, de la résilience et de la diversification économique dans les pays en développement. Mesdames et messieurs, la transition écologique que nous appelons tous de nos vœux ne pourra pas s'opérer sans que ne soient mis en œuvre des mécanismes financiers innovants, des mécanismes devant nous ouvrir de nouvelles perspectives de développement axées sur la résilience, sur la durabilité, sur la neutralité carbone. Ce challenge est le nôtre ici et maintenant.
Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of Belarus. Your Excellency, you have the floor. Уважаемые друзья, здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата, но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене, всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат, на нашей планете. Так что стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Встает вопрос, так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Единственное, хотел бы поздравить своего коллегу с прекрасной организацией этого сложного саммита. Но те, кто сегодня думают, что принесет отсутствие на этом саммите, не принесет. Шторм в Соединенных Штатах Америки, недавно в Валенсии погибли люди. Это говорит о том, как мы улучшаем наш климат. Я это откровенно говорю, потому что мою страну упрекнуть в этом плане не за что. Мы жестко выполняем все обязательства, которые взяли на себя. Но поскольку из-за вот такого махрового бюрократизма секретариата ООН за 3 минуты практически сказать невозможно что-то, я ограничусь буквально несколькими предложениями. Первое. Климат изменился, это данность, поэтому первостепенная задача перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям. Беларусь активно этой темой занимается и готова делиться опытом. Второе. Необходимо помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов. Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками. Третье. Мы сегодня уже столкнулись с ситуацией, когда новая продукция, позиционируется как более экологически безопасная альтернатива, но в то же время наносит не меньший вред. Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции. Эти и другие направления требуют консолидации международных усилий не на словах, а на деле. Поэтому пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах. Благодарю вас за внимание. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Mohammed Yunus A. Menfi, President of Libya. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم
السيدة الرئيسة، السيدات والسادة، نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس إلهام علييف وإلى حكومة وشعب أذربيجان على هذه الاستضافة الكريمة. لقد أصبحنا ندرك ليس من خلال التنبؤات بل من خلال المعايشة لشدة وتكرار وتوسع انتشار الكوارث الطبيعية أن تغير المناخ له آثار مدمرة على كوكب الأرض. في ظل ذلك لازلنا نرى أن هناك من يشعل الحروب ويوسع مداها ليضاعف الأضرار والخسائر على الأرض والبشر بدل الانشغال الجماعي في مقاومة أخطار التغير المناخي. وهنا نشيد بنداء الهدنة كوب 29 للحد من الانبعاثات من الأنشطة العسكرية، وندعو الرئاسة إلى تكرار إصدار مثل هذا النداء في أكثر من موعد ومناسبة لتعزيز فرص السلام العالمي. السيدات والسادة، أذكركم بالكارثة البيئية التي تعرض لها جزء غال من بلادي قبل 14 شهرا في مدينة درنا ومناطق الجبل الأخضر، وبما حصل ويحصل من كوارث مشابهة في مناطق أخرى من العالم، لنصل إلى حقيقة إننا لن نستطيع منفردين التعاطي مع هذه المخاطر المباغتة لأعلى أسس إلا على أسس مشروطة بتوفير التمويل الميسر والموجه وفق ظروف كل دولة وتقديم الدعم المعرفي ونقل التقنية وبناء القدرات الوطنية وتوسيع المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والتركيز على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والمائي لجعل البلاد أكثر مرونة بمواجهة تأثيرات تغير المناخ. نؤكد الحاجة إلى مراجعة وسائل التنفيذ التي التزمت بها الدول المتقدمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغيير المناخ مثل التمويل وتطوير التكنولوجيا. ولقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بلادنا عن مبادرة تفكر بالغد في قمة كوب 28 بإطلاق حملة للتوسع في الغطاء النباتي في مختلف مناطق ليبيا، وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما نسعى في مستهدف لتخفيف والتكييف مع التغير المناخي للوصول إلى ما يقارب 0 حرق غاز عام 2030 وإلى تنظيف البحيرات التي تحتوي على تسريبات نفطية وتأسيس مصرف للرصيد الكربوني. وبما أن السؤال الرئيسي في هذه الدورة هو التمويل، فإننا هدفنا انسجاما مع الموقف الأفريقي هو سد الفجوة الهائلة في تمويل، وذلك بالتحرك لحشد التمويل من مصادر متنوعة من خلال إصلاح الهيكل المالي العالمي متمثلا في المؤسسات المالية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واستبدال الإقراض التمويلي بالشراكة في مشروعات التخفيف والتكيف وتحويل تلك المشروعات إلى فرص استثمارية. نجدد استعدادنا للمشاركة الفاعلة في المبادرات العالمية وتبادل الخبرات والتعليم من أفضل الممارسات في البلدان الأخرى، ومصممون على الانخراط في جهود العالمية للتخفيف من انبعاثات الغاز الدفينة وللتكيف مع التغيرات المناخية ولتعزيز حماية التنوع البيئي. وشكرا لكم. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Rumen Radev, President of Bulgaria. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, let me first express my gratitude to our host, the Republic of Azerbaijan, and the Presidency of the Conference for organizing
this significant event in times of political, security and climate challenges all around the world. The continuity of our actions is crucial to deliver ambitious and balanced approach to achieve the climate goals in the complex geopolitical context. Agreeing on the achievable new collective quantitative goal on finance will be the main expected outcome of this conference. The new goal must provide financing from all possible sources, both public and private, to address the financing needs for mitigation and adaptation measures, focusing on the most vulnerable countries. At the same time, we must significantly strengthen the mitigation ambition and remain on the course of decarbonizing global energy systems. This can only happen if we embrace all available technologies, significantly improve energy efficiency, upgrade energy infrastructure and ensure that energy security remains of utmost importance. Bulgaria is committed to not only be a part of regional energy cooperation initiatives across Central and Eastern Europe, the Balkans and the Black Sea region, but also beyond, by strengthening the links between the European Union and non-EU countries who share our priorities on climate neutrality, just energy transition, energy security, and low-carbon technological innovation. As no region is spared from deadly and costly climate-related disasters, all parties should undertake greater efforts to integrate climate change adaptation and resilience into all policies and strategies. We call for continuing support for climate science and education. Bulgaria proudly hosted the IPCC session this summer. Science holds the key not just to reducing our carbon footprint, but also to improving human lives in an age of climate instability. Finally, let me conclude by reiterating Bulgaria's commitment to climate policy goals. We stand with all countries willing to strengthen climate diplomacy and regional cooperation, as only together we can achieve a better and resilient future for us and for the future generations. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Mohamed Muizu, President of Maldives. Your Excellency, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen, I extend our gratitude to the government and people of Azerbaijan for the exceptional hospitality and leadership. We pledge our full support to ensure the success of this COP. We also congratulate the UAE for its successful COP28 presidency. Vulnerable, this is how the Maldives is often portrayed. But we are a nation of extraordinary fortitude. We speak not from desperation, but from a belief in the power of collective action. Our story is not of fragility, it is a testament to resilience, leadership, and international cooperation. Since hosting the first Small States Conference 35 years ago, we have called for stronger climate action. Our call has not changed, our course has not strayed. Because for us, the environment and the ocean are more than resources. They are our cultural identity. Their protection remains our sacred duty. At COP28, I shared my vision for a climate-resilient Maldives. Despite formidable challenges, we are now seeing the dawn of hope. We recently launched our energy policy and roadmap, green initiatives to strengthen food security and affordable housing,
and economic diversification through expanding port services, special economic zones, in addition to new development banking, unlocking new investment opportunities. We will soon unveil our 20-year vision, the blueprint for a sustainable, climate-resilient, developed nation by 2040. Mr. President, it is the lack of finance that inhibits our ambitions, which is why this COP, the finance COP, we need to deliver. The new climate finance goal must reflect the true scale of the climate crisis. The need is in trillions, not billions. It must consider the special circumstances of small island developing states. It must include adaptation, mitigation, and loss and damage, and increase contributions to it. As we approach the next round of nationally determined contributions, developed nations must increase their ambition to close the emissions and finance gap and align with the 1.5-degree goal. Mr. President, as we look around the globe, we see funds flowing freely to wage war, but scrutinized when it's for climate adaptation. We need to reprioritize, revise the international financial system. We must choose the path that changes lives, not the climate. My delegation here is determined that the finance goal should be scored right here in Azerbaijan. Mr. President, 28 COPs later, emissions still rise, finance falls still short, and our hopes fades. Let us prove this time it will be different. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Faure Esuzimna Nyasingbe, President of Togo. Your Excellency, you have the floor. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici pour rappeler une vérité simple. Les promesses climatiques non tenues ne suffisent plus. Chaque année, l'urgence s'accentue. Chaque année, l'inaction nous rapproche d'un point de non-retour. Il est temps que nos actions reflètent l'ampleur de l'urgence. Pour nous amener dans cette direction, je voudrais faire deux observations. La première, c'est qu'il faut une véritable justice climatique, c'est-à-dire une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays. L'Afrique paie le prix fort de la crise climatique. Nous contribuons peu aux émissions globales, mais nous en subissons néanmoins les impacts les plus sévères. Ce sont nos écosystèmes, notre sécurité alimentaire et nos économies qui sont en première ligne de cette crise. Notre besoin de justice climatique ne peut plus être ignoré. En tant que dirigeants, notre responsabilité à chacun est d'aller au-delà des promesses et d'agir concrètement. Le Togo est prêt à faire sa part. Nous avons fait de la durabilité un pilier de notre développement avec des programmes de reforestation, de protection côtière contre l'érosion et une transition énergétique axée sur les énergies renouvelables. Mais nous n'allons pas seuls inverser la tendance mondiale. C'est la justice climatique qui doit être la boussole de toutes nos discussions ici. Elle demande à ce que des fonds de soutien conséquents soient déployés pour protéger nos populations et notre biodiversité. Elle exige aussi que les grands émetteurs reconnaissent enfin explicitement ce principe de justice climatique dans les accords internationaux. Mon second point, c'est qu'il faut des solutions sur mesure aux défis climatiques africains. Il y a des spécificités africaines à la crise climatique. En plus du fardeau disproportionné, les profils de risques climatiques de nos pays sont souvent différents de ceux observés ailleurs. Il faut aussi reconnaître que l'adaptation climatique présente des défis uniques pour des économies en développement et des sociétés largement rurales. Ces défis spécifiques appellent des réponses spécifiques.
Il nous faut des solutions adaptées aux réalités africaines, mais aussi des mécanismes adaptés pour atteindre ces solutions. Nous ne pouvons pas nous contenter de discussions génériques ni de solutions standardisées. Cela signifie financer la régénération écologique de nos littoraux et développer des infrastructures rurales résilientes. Cela implique aussi des modes de financement flexibles et accessibles dédiés aux pays vulnérables. Enfin, il faut veiller à ce que ces investissements se fassent de manière cohérente avec nos autres besoins et engagements. J'en appelle donc à une solidarité climatique authentique où les engagements financiers sont tenus et renforcés. Nos solutions pour le climat doivent être pensées comme des investissements dans notre avenir collectif, pas comme des aides temporaires. Je vous remercie. Thank you, Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency Dr. Hilda Heine, President of Marshall Islands. Your Excellency, you have the floor. His Excellency Ilhan Aliyev, President of Azerbaijan, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General, COP29 President Mukhtar Babayev, distinguished heads of states and governments, heads of delegations, ladies and gentlemen. Yahweh, on behalf of the Republic of the Marshall Islands, it is an honor to once again participate in this critical summit. The Marshallese people are navigators. We are the descendants of those that found tiny strings of islands, atolls that just glance above the waves of the wide Pacific Ocean and made them our homes. Our forebears mapped the tides with sticks, coconut fronds, and shells. So it is in our blood to know when a tide is turning. And on climate, the tide is turning today. It is no longer a question of whether the energy transition will occur, but how. Will it be fair and inclusive? Will it be fast enough? Will those that defy our agreements to transition away from fossil fuels and go home to pump more oil, extract more gas, and mine more coal be held to account? Time will judge those that fail to make the transition. Some may fail because of denial and delusions, the misplaced idea that their country somehow will be immune, the fallacy that their short-term interests are worth the destruction on their doorstep, and that they will escape without blame. Other risks falling behind because they lack the resources to make the transition happen. In the Marshall Islands, we have a vision for a future with clean energy and the resilience to withstand climate impacts. But to make that vision a reality, we need much more money, and we need it much faster. Our National Adaptation Plan sets out a pathway for our entire nation to become resilient in the face of the climate crisis. As one of the most vulnerable places on the planet, every aspect of our lives will change, from infrastructure to education to healthcare to our economy and culture. To protect our right to live in our homelands and exercise our right to self-determination. We cannot do this by cobbling together project-based funding, waiting for support that takes years to arrive. By improving access, coordinating processes, and reducing choke points, donors can put decisions in our hands where they belong. We've shown that with cooperation, we deliver. In collaboration with Germany and South Korea, a new innovative low-carbon cargo ship, the
Suriname has joined our domestic fleet that will have 80% lower CO2 emissions than comparable ships. The Republic of the Marshall Islands will soon submit a new enhanced NDC. Let me be clear, we have only received half of the finance we need to deliver our last NDC. But we will develop and submit a new one because we know that this system only works when everyone continues to strive and plays their part. But those parts are not all equal. Our contribution to global emission is tiny. Major emitters, members of the G20, if we can do it, so can you. You can and must submit 1.5-degree aligned NDCs that set absolute economy-wide reduction targets and that cover all greenhouse gases and categories. The urgency of these commitments and the urgency to act on them before 2030 is paramount. The repercussions of low ambition and inaction will only get worse. We will be watching for 1.5 greenwashing. You can and must spell out to the rest of the world whose safety relies on your action, how you will deliver, and the energy goals set in Dubai last year. President and Excellencies, the winds are shifting too on climate finance. With the explosive increase in the cost of the climate crisis, it is obvious to everyone that the system isn't working. We can no longer afford to be unrealistic and unresponsive about the cost of the crisis, which we all know are in the trillions of dollars per year. Anyone who is here to fight over who pays for a small share of those needs rather than engage in a collective effort to find the trillions is no friend to islands like mine. Nor can we afford empty promises. Those that have benefited from extractions have an obligation to provide the climate finance that is desperately and urgently needed. We need a new collective quantified goal that sets us on a path to adapt and protect our communities, drive down our emissions, and respond to the ever-increasing loss and damage. That starts with making it crystal clear what climate finance is not. It is not market rate loans, and it's definitely not finance that funds fossil fuel production. Article 9 of the Paris Agreement contains specific protection for SIDS that have never been operationalized. The new goal must remedy this by ensuring a minimum floor of finance that flows to our islands. We can no longer afford to base our hope on an international financial architecture that holds us in the past, that perpetuates inequities. There is no shortage of proposals for how to reform these institutions. What has been missing is the willingness to make it happen. Excellencies, climate change threatens human rights. Every person on this planet has the right to a safe and healthy environment where they can thrive and have their dignity upheld. We must heed the voices of those that hold us to account and demand from us as governments the highest standards, and their rights must be respected. We won't succeed with a process and outcomes that are not inclusive. It is clear that women and children will suffer the most if we fail to stay within 1.5 degrees centigrade and to adapt. They must be part of the solution from the community level to the international. We cannot afford to exclude Taiwan, a country which is under threat from the climate crisis, but also offer solution and innovation from this process. They deserve a seat at this table. Excellencies, it is time to fortify faith and trust in the process that we have created together to solve the climate crisis. The Paris Agreement is a beacon of hope that has guided change around the world. The success of this process does not depend on one country, but on all of us. We are here because we share a common commitment to solving the greatest challenge of our time. In our Marshallese culture and traditions, we have a saying, Wakuk Wachimor, which literally means we are all on the same canoe.
and that we must all work together if we are to reach our destination. Our world demands that we steer our canoe of humanity to reach a future that is safe and secure for generations to come. Thank you to the government and generous people of Azerbaijan for hosting us here in the beautiful city of Baku. Komoltada, I thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Nikos Christodoulidis, President of Cyprus. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, at the outset, I would like to extend my gratitude to the government of Azerbaijan for hosting COP29. Today, the world's attention is focused on our deliberations here in Baku, as the outcomes of this conference are critical to our shared commitment to securing a sustainable future for our planet. Dear friends, I address you today with feelings of honor, but also of great concern. We stand at a critical juncture as the impacts of climate change are intensifying with alarming speed. In the Mediterranean region, we are witnessing a rise in extreme weather events, raging wildfires, severe and prolonged droughts, extreme heats, sea level rise and catastrophic, deadly flooding, as we very recently saw happening in Spain. Speaking also from my own country experience, these extreme weather events are impacting our ecosystem, our economies, including agriculture and tourism, our communities, and the quality of life of our people. They act as a stark warning and also are highlighting the urgent need for decisive, coordinated action. We need immediate, targeted responses at both the national and regional levels. My country has taken proactive steps by implementing a national adaptation strategy since 2017. We are currently updating this strategy in order to strengthen our capacity to manage complex and interlinked climate risk. Despite our small carbon footprint, Cyprus is committed to contributing to global emissions reduction. Within the European Union framework, we submitted an enhanced nationally determined contribution in 2020, pledging to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2020 compared to the 1990 levels, and the European Union as a whole remains resolute in its legally binding commitment to achieve net zero emissions by 2050. At regional level, my country recently relaunched the Eastern Mediterranean and Middle East Climate Change Initiative, aiming to develop synergies to mitigate the impact of climate change with focus on cross-border projects. Dear friends, it is crystal clear that government action alone is not enough. We also need to engage our societies, our citizens, our businesses in this collective mission and fundamentally rethink the relationship between our economies and nature. Green investments, the transformation of the energy and industrial sectors, and the eventual decarbonization across sectors can be the answer to more competitive and healthier markets. Excellencies, as I already stressed, only by acting collectively with urgency and ambition, we can avert the most severe consequences of climate change. With this in mind, we need to successfully conclude COP29 with a determined and forward-looking outcome, crystallizing pathways and opportunities for climate resilient and sustainable development. Before closing, dear friends, I would like to acknowledge the importance of youth. Young voices have been instrumental in pushing for an ambitious climate agenda. Let's hear their voices and let's heed their call. If we ignore these voices, our children and grandchildren will inherit a climate and natural dystopia. Let us resolutely walk together the path of climate neutrality. Only together we can build resilient, sustainable and green societies for the generations that will inherit our planet. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It
It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Peter Pellegrini, President of Slovakia. Your Excellency, you have the floor. Excellencies, ladies and gentlemen, this year my country, Slovakia, as others in Europe, has experienced the hottest summer on record. It brought heavy rains and devastating floods. The greenhouse gas concentrations are the highest in the humankind. We have crossed critical 1.5 Celsius degrees in 12 consecutive months. And this gives us a real taste of what the planet can become. Climate change accelerates, so it's the detrimental effects on our planet. Longer we wait, more we can lose in terms of lives, ecosystems, and economies. Esteemed colleagues, in face of climate change danger, every single country is too small. True commitment of all to multilateralism is badly needed. Let us ask, can we succeed without all the biggest economies and polluters stepping up? Developing countries need our solidarity. Can they succeed if our approach to financing and its contributors remain the same? Everyone needs to speed up. My country does. We cut our emissions by almost 50% since 1990. In the energy sector, we shut down our last coal mine in 2023 and remaining 2 coal power plants recently. It's a big step towards full phase-out of coal from our power generation. At this COP, Slovakia joins the call to action for no new coal. Soon, my country's electricity will come from low-emission sources by 90%, mainly nuclear and renewables. We will also become its net exporter, and already we help Ukraine, which lacks electricity due to Russian aggression. For Slovakia, the second largest producer in Europe, nuclear is crucial on path towards neutrality. In innovations, we want to go beyond small modular reactors. Only around 40% of nuclear fuel we can turn into energy in current large-scale reactors. We want to become leader in multiple reuse of this spent fuel. This could be a real breakthrough in energy security or costly nuclear waste storage. We could secure enough energy for many generations to come. Till end of this decade, my country plans to reduce emissions at least by 55%. To achieve it, we will invest €14 billion to decarbonize sectors, increase renewables, and to advance our resilience. I am advocate of the rational choice that do not harm the working people, the most vulnerable, our competitiveness and prosperity. If we lose trust of our citizens as politicians, we cannot succeed. Slovakia pledged to contribute €2.2 million to the Green Climate Fund by 2027. Our climate finance grow. It helps our developing partners to build their cleaner future and their resilience to climate adversity. Colleagues, I wish this COP and its presidency a progress towards meaningful climate action in line with the global stocktake along all standards of the Paris Agreement for sustainable well-being of and at our planet. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Charles Michel, President of the European Council, speaking on behalf of the European Union. Your Excellency, you have the floor. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement et de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, chacun de ses qualités. Le monde est sur le fil du rasoir. Guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, guerre à Gaza et crise tragique au Proche-Orient,
guerre civile au Soudan, ces conflits et de nombreux autres entraînent des désastres humanitaires pour les populations civiles et polarisent nos sociétés partout dans le monde. L'impérialisme violent, vengeance éternelle, châtiment collectif sont des poisons qui nous mettent tous en danger. L'Union européenne croit profondément dans un monde et un ordre fondés sur des règles. La force de la loi et pas la loi de la force des règles qui doivent être décidées ensemble. Mesdames et messieurs, chaque semaine, quelque part dans le monde, nous faisons face aux conséquences dévastatrices des changements climatiques. Cette menace climatique est existentielle pour l'espèce humaine et nous portons la responsabilité, nous, espèces humaines, de cette guerre contre la nature. Et c'est vrai, certains portent plus que d'autres cette responsabilité, les pays dits développés. Et c'est ainsi que les accords de Paris doivent constituer notre traité de paix avec la nature. Le principe de coopération doit être le mode de mise en œuvre de cet accord. Courage et pas procrastination, solidarité plutôt qu'égoïsme, ambition plutôt que renoncement, choisir l'instinct de survie plutôt que le suicide collectif. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Nous sommes au rendez-vous du financement. 31 milliards de dollars dans le cadre de la promesse des 100 milliards, c'est plus que la part équitable de l'Union européenne et nous encourageons tous nos collègues à suivre cet exemple, y compris nos collègues du G7 et des économies émergentes. Nous insistons sur la nécessité d'inclure une base plus large et nous pensons qu'il faut élargir le groupe des contributeurs en tant que condition préalable pour réaliser un nouvel objectif ambitieux. Nous soutenons une approche à plusieurs niveaux. Nous croyons dans la tarification carbone comme étant un puissant levier et nous croyons également que le commerce international et que les banques de développement doivent être mobilisées pour rencontrer cet accord. L'euro est la monnaie du climat. L'euro est la monnaie du financement pour les obligations vertes et plus d'un tiers d'entre elles qui sont émises en euros. Nous sommes déterminés à soutenir les pays en développement. Nous le faisons avec les partenariats pour une transition énergétique équitable. Afrique du Sud, Indonésie et d'autres pays sont des pays que nous supportons. Il y a quelques semaines, à New York, et je conclus, nous avons déjoué les pronostics pessimistes en concluant un accord, le pacte pour le futur. Dans ce moment sombre pour l'ordre multilatéral fondé sur des règles, ce pacte offre quelque peu de lumière. Je forme le vœu que cette COP soit celle de la confiance, de la ténacité et des actes qui se joignent aux paroles. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. Welcome to Baku. Welcome to a culture of warm hospitality, lively communities, rich culture, and richer history. A place where there's a story